Друзі, вітаю вас на каналі Англійська українською. Хочу, щоб ви розуміли англійську на слух і вивчали її цікаво. Тому починаємо читати книгу «Чарлі і шоколадна фабрика» Charlie and the Chocolate Factory. Книгу, яку написав відомий британський письменник Роальд Даль. Ця книга вже стала світовим бестселером, читаємо її в оригіналі. Вона написана досить просто, в ній багато гарних розмовних виразів. Підписуйтеся, ставте лайки і діліться цим відео. Це допоможе нашому каналу розвиватися. Починаємо. There are 5 children in this book. Ось такі вирази, які починаються з there is або there are, вони завжди перекладаються з кінця. Тобто в цій книзі 5 дітей. There are 5 children in this book. Augustus Gloop, a greedy boy. Августус Глуп – жадібний хлопчик. З цієї картинки це дуже гарно видно. Veruca Salt, a girl who is spoiled by her parents. Veruca Salt – дівчинка, яка зіпсована своїми батьками. Spoil має значення псуватися і не тільки про продукти, але й про людей. Violet Beauregarde, a girl who chews gum all day long. Віолета Beauregarde – дівчинка, яка жує жуйку весь день, тобто протягом всього дня. Mike TV, a boy who does nothing but watch television. Майк Тіві – хлопчик, який нічого не робить, крім того, що дивиться телевізор. Зверніть увагу, коли ми перекладаємо українською, чуємо два «ні». Нічого не робить. В англійському реченні може бути лише одне заперечення. A boy who does nothing but watch television. And Charlie Bucket, the hero. І Чарлі Бакет – головний герой. These two very old people are the father and mother of Mr. Bucket. Ці двоє стареньких людей – тато і мама містера Бакета. Their names are Grandpa Joe and Grandma Josephine. Їх імена – дідусь Джо і бабуся Джозефіна. And these two very old people are the father and mother of Mrs. Bucket. А ці двоє стареньких – тато і мама місіс Бакет. Their names are Grandpa George and Grandma Georgina. Їх імена – дідусь Джордж і бабуся Джорджина. This is Mr. Bucket. Це містер Бакет. This is Mrs. Bucket. А це місіс Бакет. Mr. and Mrs. Bucket have a small boy whose name is Charlie. У містера і місіс Бакет є маленький хлопчик, чиє ім'я Чарлі. This is Charlie. Це Чарлі. Це був такий вступ, а тепер починаємо читати першу главу Chapter 1 Here comes Charlie. Якщо дослівно, то сюди приходить Чарлі. Але давайте перекладемо більш літературно знайомство з Чарлі. The whole of this family, the 60 grown-ups, count them, and little Charlie Bucket, live together in a small wooden house on the edge of a great town. Вся ця родина. The whole of this family. І 6 дорослих, grown up, дорослий, порахуйте їх. І маленький Чарлі Бакет живуть разом в маленькому дерев'яному будиночку на околиці великого міста. On the edge of a great town.
гарний вираз on the edge of – на околиці. The house wasn't nearly large enough for so many people, and life was extremely uncomfortable for them all. Будинок не був достатньо великим for so many people для такої кількості людей. And life was extremely uncomfortable. І життя було дуже або надзвичайно некомфортне for them all. Для них усіх. There were only 2 rooms in the place altogether. And there was only one bed. Пам'ятаєте, так, що ці конструкції there is, there are в минулому часі there was, there were перекладаються з кінця. Можливо, для вас нове слово altogether – загалом. Загалом в місті було лише тільки 2 кімнати. Мається на увазі в будинку. І лише одне ліжко. The bed was given to the 4 old grandparents because they were so old and tired. Ліжко віддали 4 стареньким, тому що вони були такі старенькі і такі втомлені. They were so tired, they never got out of it. Вони були такі втомлені, що ніколи не вставали з нього. Grandpa Joe and Grandma Josephine on this side, Grandpa George and Grandma Georgina on this side. Дідусь Джо і бабуся Джозефіна на цій стороні, мається на увазі ліжка. Дідусь Джордж і бабуся Джорджина на цій стороні. Mr. and Mrs. Bucket and little Charlie Bucket slept in the other room, upon mattresses on the floor. Містер і місіс Бакет і маленький Чарлі Бакет спали в іншій кімнаті. Upon mattresses on the floor. На матрасах на підлозі. In the summertime, this wasn't too bad. Ще один гарний вираз in the summertime. Літом або в літній час. Це було не дуже погано. But in the winter, freezing cold drafts blew across the floor all night long, and it was awful. Але взимку морозні холодні протяги дули по підлозі всю ніч, і це було жахливо. But in the winter, freezing cold drafts blew across the floor all night long, and it was awful. А тепер, коли всі слова вам відомі, послухайте ще раз цей текст. There are 5 children in this book. Augustus Gloop, a greedy boy. Veruca Salt, a girl who is spoiled by her parents. Violet Beauregard, a girl who chews gum all day long. Mike Teavee, a boy who does nothing but watch television. And Charlie Bucket, the hero. These 2 very old people are the father and mother of Mr. Bucket. Their names are Grandpa Joe and Grandma Josephine. And these 2 very old people are the father and mother of Mrs. Bucket. Their names are Grandpa George and Grandma Georgina. This is Mr. Bucket. This is Mrs. Bucket. Mr. and Mrs. Bucket have a small boy whose name is Charlie. This is Charlie. The whole of this family, the 6 grown-ups, count them, and little Charlie Bucket live together in a small wooden house on the edge of a great town. The house wasn't nearly large enough for so many people, and life was extremely uncomfortable for them all.
There were only 2 rooms in the place altogether, and there was only 1 bed. The bed was given to the 4 old grandparents, because they were so old and tired. They were so tired, they never got out of it. Grandpa Joe and Grandma Josephine on this side, Grandpa George and Grandma Georgina on this side, Mr. and Mrs. Bucket and little Charlie Bucket slept in the other room upon mattresses on the floor. In the summertime, this wasn't too bad, but in the winter, freezing cold drafts blew across the floor all night long, and it was awful. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця книга. Ми продовжимо наше читання в наступному відео. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки і вивчайте англійську цікаво і з задоволенням.